Hi guys, welcome to my vlog. This is e-vlog or educational vlog where I talk about my passion, which is teaching. So come and join me for today's episode. We are now at the third episode of our series on websites and applications for online distance learning. So on the first episode, we talk about the using of Zoom. Second is the use of Google Meet. And today, we will be talking about two of my most favorite websites applications that I use oftentimes in my online classes at Binyan Online Tutorials. And that is the use of Padlet and the use of FLIPGRID. So, aralin natin at i-share ko sa inyo kung paano gamitin yung dalawang applications na ito, especially sa ating mga online classes this coming school year, if ever you will be using the online distance learning. Now, kailan ba ginagamit ang Padlet at ang FLIPGRID? Okay? Kaya ako paborito itong dalawang ito kasi una, in my subject matter na tinuturo sa school, which is English, weakness ng mga bata talaga yung i-overcome yung kanilang fear in speaking using the English language. Wala yung confidence. And I found na itong dalawang applications na ito ay effective para encourage yung ating mga learners to speak out their mind and to use the language sa most comfortable na pamamaraan. So, una, yung Padlet, kaya ako siya nagustuhan kasi yung mga students natin can be able to post anything they wanna say. Pero dapat meron kang rubrics na alam naman nating lahat. At kailangan meron ding malinaw na instruction on how to answer and to perform the use of Padlet. Kasi ito ay sa pamamagitan ng pagpo-post, pwede sila mag-post dito ng kung ano-ano. Later on, you will find out, makikita nyo kung ano yan. Mag-post sila ng kahit ano, or you want them to post an answer or an explanation. And I will show you also how did I use it in my class and show you some works of my students. Second one, yung FLIPGRID naman, kaya siya maganda kasi dati, natutunan ko yung tinatawag na ticket in at saka ticket out. Before you allow the students to go out of the class or to get inside your class, they have to deliver a specific line or to tell you an answer for a question na pinrop mo sa kanila. Sa FLIPGRID, dahil nga hindi kayo pwede makita face-to-face, they can post their answers using a video, taking themselves a short video answering the question you posted on the class. So, tignan natin kung paano natin gagamitin at kung alam ko, yung sa inyo, marami na nakakalam ng paggamit dito. But let me just share with you, i-refresh yung inyong memory ng paggamit ng Padlet at saka ng FLIPGRID. So, tara, I'll show you my screen para makita natin kung paano natin gagamitin. Okay, so ngayon ay nandito tayo sa ating screen. So, una niyong gawin, punta tayo sa Padlet. Unahin muna natin ang paggamit ng Padlet. Padlet.com. Okay, so ngayon, ganito yung makikita ninyo sa padlet.com. Okay? Libre naman itong application na ito. Magsa-sign in lang kayo, gumawa kayo ng account, gamitin niyo yung inyong mga Gmail or email account para makagawa at makapasok sa Padlet. Dahil libre naman ito. You will see on my screen yung ilan sa mga Padlet na nagawa ko na at sinalihan ko or where I registered or sumali o nag-post. Okay? Ngayon, aralin muna natin kung ano yung Padlet at kung ano pwedeng gawin dito. Una, bilang teacher and you want to use this in your class, you'll see here, make a Padlet. So what you're gonna do is to just click it. And when you click it, this is what you will see. There are different choices kung ano-anong Padlet ang pwede ninyong gamitin. Meron dyang wall, where students can post content like a brick-like layout, or canvas where students will be able to post anything on a scatter or connect it by group on how they want to show their answers. Or stream naman, or an easy way from top to bottom feed of their work. Or grid where there are rows and boxes they have to fill in. Shelf or stacks content in a series of columns. Back channel, communicate in a chat-like environment. Map, add content to points on a map
or yan, map ka, and then timeline, or place it along a horizontal line. So for this discussion, let's use the wall. Okay, once you click that wall, ito na yung lalabas. Okay? Ano-ano ngayon ang pwede nating gawin? Okay, una muna, make a title. Okay? So, kunyari, lagay mo ay English class. Grade 9, for example, kasi grade 9 yung tinuturuan ko. And then, description, what is that Padlet all about, or kung anong gusto mong ipagawa sa kanila. Say, for example, you write there your instruction. Kunyari ay, write sentences that starts with WH. Oh, napakadali na yan. Pang grade 9 ba yan? Anyway, for the sake of discussion, ganyan lang. Icon, pwede kang mamili ng icon for this discussion. Gusto mo kunyaring lagyan ng smiley, or kung ano man, or pusa-pusa, or ano-anong icon yan, pwede ka mamili dyan. So, kung gusto mong wala at dahil nasa high school ka, hindi naman mahilig ka mga bata sa ganun pang drama, so pwedeng wag nang ilagay. And then, makikita mo dito yung address. Ito yung copy to clipboard. I-click mo lang yan. Tapos makikita mo, copied Padlet to clipboard. Tapos yun yung isa-send mo sa mga bata. Okay? Tapos pag-click nila nun, pupunta na sila dito sa Padlet. Ngayon, wallpaper. Pwede mong palitan yung wallpaper. Di ba nakita mo dyan, parang wood yan? Pwede mo yung palitan. Halimbawa, gusto mong ilagay ay solid color. Gusto mo ng color lang. Okay? Pwede ka mamili dyan sa mga choices dyan. Kung gusto mo ng gradient, yan, pwede ka mamili dyan ng gradients. Gusto mo ng texture and patterns, ay pwede ka mamili dyan. Depende siguro. Pictures, kung may pictures kung gusto ilagay dyan. Ngayon, kung meron kang sarili mong picture na gusto mong ilagay, pwedeng add your own, tapos upload. Okay? So, ganun lang. Sa labas na yan. Siguro for this lesson tayo sa textures and patterns, gusto ko, ito. Ayan. So, nakita mo? Ayan na yung makikita mo dyan sa wallpaper para maiba. Pwedeng may color scheme, pwedeng ayan, o kaya ito, or ito. Font, depende sa font na gusto mo, pwedeng itong font na to, or ito, or ayan. So, basically, kung ano lang yung gusto mong gamitin sa mga yan. And then, hindi mo na kailangan itong pansinin. Yan lang yung gusto nating mangyari. Then, click next. Pagka-click mo ng next, you are set here. Pwede ka na mag-start. Ngayon, paano gagamitin ito ng mga bata? Paano sila maglalagay na sagot? Kunyari, nilagay mo, write sentences that starts with WH. So, si bata, ang gagawin niya, i-click niya lang tong plus. Ayan yung plus na yan sa ibaba. Pagka-click, lagay niya yung pangalan niya. Kunyari ay Mac Darnell. So, pangalan ko. My name. And then, in other situations, pwede sila mag-upload ng picture o kaya send ng link. Kunyari, sabihin mo sa kanila, post on your Facebook account or Instagram or Twitter. Tapos you wanted to check if they really posted yung instruction mo. So, pwede mong i-click yung link. Okay, this one, Google. And then, this one is a snap or a picture of themselves while answering, or Snapchat picture. And then, this one, yung iba pa. Okay, they can post a link, Google, Snap, Film. Masyadong complicated ng iba dyan. Pero, yan lang yung pwede natin gamitin. So, kunyari, number 1, write sentences that starts with WH. What is your favorite subject? Okay, tapos mapopost na yun dyan. Okay? Ngayon, may mga pagkakataon na gusto nating gradean yung performance ng mga bata. So, balik ulit tayo dun sa setting. Okay? Hanapin natin ang setting. Yung pinindot natin kanina. Ayan, setting. Okay, pagdating sa setting, gusto mo kunyari na bigyan ng rating or ng reaction yung gawa ng mga bata. Okay? So, ang ginawa ko, ulitin ko lang, pumunta ako dito sa setting. Yung bilog na yan, na nakikita mo yan, ayan, bilog. And then, baba, tignan mo yung reactions. Nakalagay dyan kung gusto mong heart. Ibig sabihin, yung post ng bata, pwede nilang i-heart. O kaya i-vote ng like or dislike. Or you want to give them a star, 1 to 5 stars, or grade.
Okay, pag sa grade, anong maximum grade? Kunyari, maximum grade ay 10 kasi out of 10 yung sagot nila. Okay, tapos balik ka na dun sa save. Ngayon, pwede mo na i-rate sila. Kunyari, ayan, post ang bata mo, gusto mong bigyan ng grade either 10, 9, 8, depende sa sagot or sa rubric sa sinet mo. Meron na siyang grade. Para ikaw, tinitake note mo na lang yung scores nila. So, ganun lang yung gagawin ng mga bata. Ngayon, again, kung nalimutan mo kung paano i-share yung link sa mga bata, click mo lang tong share. Okay? Tapos, you can copy link to clipboard para ika-copy-paste mo, tapos paste mo dun sa GC ninyo. Pero hindi namang QR code or send it through email, share it on Facebook, Twitter, Google Classroom. Kung may Google Classroom ka, pwede mo na rin itong i-link. At marami pang iba. So, yun. Ngayon, let me share with you kung ano ba ang ginawa ko in my class using this Padlet. Okay, let's go to my Padlets. Okay, so these are the Padlets that I made. In the Binyan Online Tutorials, nagtuturo ako ng English for grades 7 and 8. At ito yung Padlet na ginawa nila at sinagutan. Okay, so makikita niyo sa screen, ang title ay Voices of the Verb. Tapos nilagyan ko rin ang picture ko dyan. Pwede niyo yan gawin dito sa settings. And then, ang instruction ko, get a picture from your phone or Facebook, Instagram, or Twitter. Kukuha sila ng picture sa kanilang mga Facebook account, sa kanilang cellphone, or sa Instagram nila, kahit saan. And then, ipopost nila, post that picture here. After posting it, write 3 sentences in the active voice about the picture you posted. So, ang instruction ko sa kanila lang, mag-post ng picture and from that picture, write 3 sentences in the active voice. Okay, see? Ayan yung mga pictures na sinend nila. Tapos, ito yung mga sentences in the active voice. Halimbawa, this one. We visited a place in Tagaytay. We ate a delicious meal. We stayed at a hotel. Okay? And then, after that, I asked them to comment their answers because they will have to transform the active sentences into passive voice. Kasi nga, ang lesson ay voices of the verb. So, ang gagawin nila, they will look for the answers or the work of their classmates and then they will comment there the passive voice of the active voice na ibinigay, na isinulat ng kanilang mga classmates. So, for example, this student posted these 3 active voices and then a student posted the passive voice of those active voice sentences na binigay nung isang estudyante. In this way, natutulungan natin sila na gawin yung mga bagay in a novelty way or kakaibang paraan, pero nag-enjoy pa din naman sila. Mapapansin niya, may mga score yan, 10 over 15, 15 over 15. Ang score na yan ay dito sa mga sentences na ibinigay nila. Because I provided them a pattern of the sentences they will have to write. So, kasi diba, kapag when you're teaching active and passive voices or voices of the verb, you also have to identify kung ano yung mga tamang sentences kasi they might not be able to transform it the way you do it in your class discussion. So, yan ang Padlet at yan ang isa sa mga favorite kong gamitin sa aking class. At yan ang ways kung paano gumamit ng Padlet. So, ngayon naman, ang ituturo ko sa inyo ay ang paggamit ng FLIPGRID. So, kung sa Padlet, ginagamit ko ito normally for writing class. Ito namang Padlet ay pwede nating incorporate yung speaking skill sa ating pagtuturo. So, again, let me show you my screen and aralin natin kung paano gamitin ang FLIPGRID sa ating klase. Okay, so ngayon naman, ang aaralin natin ay kung paano gamitin ang FLIPGRID. Okay? So, pupunta lang tayo sa flipgrid.com, yung website ng FLIPGRID, at makikita nyo dyan yung website. Ngayon, kung wala ka pang account, pwede kang mag-sign up. Sign up as educator kung ikaw ay isang teacher. At makikita mo kung paano mo pwede gamitin ang FLIPGRID sa iyong mga klase at kung paano ito gagamitin natin ng mga estudyante. Ang maganda dito sa FLIPGRID ay it caters to all kinds of students. Kung mahihain si student, pwede niyang gamitin pa rin ang FLIPGRID. Kung creative si student at can express him or herself, pwede niyang gamitin to.
ang maganda, this application is free. Okay? So, ang gagawin lang, sila students, ating mga learners, pwede silang mag-download ng FlipGrid on their phone. Actually, on my phone, I have a FlipGrid application para mas madali. Ngayon, paano tayo mag-start? So, I said, you can sign up. Pero kung naka-sign up ka na, nakapag-fill out ka na, na-approve na, ito na yung makikita mo. Ito yung magiging account mo sa FlipGrid. Okay? Again, meron to sa App Store at sa Google Play. Pwede mong i-download para kahit sa phone, pwede mong gamitin. So, paano tayo magsisimula? Medyo, pag una mong tinignan, medyo may hilo ka kasi hindi ka pa active. Okay? Ang ituturo ko lang sa inyo kung paano gamitin si FlipGrid on a specific activity. Hindi ko naman ituturo kung paano gamitin yung buong website, okay? Or yung buong application. So, dito sa My Grids, sa itaas, nakikita mo yung My Grids. Makikita nyo na meron ako nagawang FlipGrid dati during a seminar, webinar, kaya meron na siya dyan. Pero ang turo ko sa inyo kung paano gumawa ng activity na sa FlipGrid. Okay? Una, add a new grid. Pag-click mo na add a new grid, ito yung lalabas. Okay? So, kunyari, name your grid. This is, kunyari, English 9, since I'm a teacher of English 9. And then, select a grid type. Kung social tayo at merong email yung school ninyo, pwede nyo gamitin yung school email ng mga bata. Okay? Pag sa school email, lahat ng bata may enroll automatic kasi meron silang email. Kung gumagamit ng email yung school ninyo. Kung wala naman at meron kang list of students with their email addresses, pwede rin naman gamitin ito. Okay? So, for this matter, gamitin natin yung school email. Okay? And then, student will use, gagawa ka ng sarili mong code. On my end, I will like to write Aliluran 0505. Okay? So, again, with English 9, pinili natin school email, and then pinili natin, nilagyan natin ng sarili natin flip code para kapag sinad natin to, alam natin kung ano. Tayo gumawa ng sariling flip code. Ngayon, lalabas sa inyo dahil school email yung pinili natin. Wala naman kasing, imposible kasi yung ibang pagpipilian kaya ito yung pinakamadaling sinasuggest ko. So, anong mga pwede ilagay dito? Add your school email already kung meron kayong school email. Add your student school email kung meron. Ngayon, kung wala naman, pwede nyo gamitin dyan ang iba't ibang mga email address. Dalawa lang naman, lalo na sa Philippines, you only use two major email addresses. Pwedeng at gmail.com okay, at yahoo.com. Ngayon, kung meron pang ibang ginagamit na email, gagamitin yung mga bata, pwede naman. Tapos enter daw. Okay? Pero kung meron pang iba, .edu.ph, kung may ganun sila, ilagay nyo yan. Para pag in-enter nila dun sa pin natin, makakapasok sila. Mahanap nila. And then click next. Okay, so ito yung magiging code. Anong pwede mong gawin dito? Copy. And then ipipaste nyo para mapuntahan nila. Okay, go to your grid. Ito na ngayon ang iyong English 9 na grid. Okay? So yung mga students, makikita yan. Pwede mong i-edit ang iyong grid. Ayan, edit grid. Lalabas lang yung fill outan mo kanina. Okay? Ngayon, kung meron kang picture na gustong ilagay, pwede ka naman, halimbawa ito sa baba, meron featured, nature, people, textures. Yan, pwede mong gamitin ang lahat ng nandyan. Halimbawa ito, gusto ko itong gamitin books. And then update a grid. Tingnan nyo lalabas. Ayan. Yan na ang ating grid. Okay? Now, kung ito na yung class at gusto mo ang mga students mo ay mag-record ng sarili nila at gusto mong isabihin nila or i-present nila kung anong natutunan nila for that day, add a new topic. Okay, so ang una mong gagawin, add a new topic. Ayan, tapos magbigay ka ng title. Halimbawa ay, since beginning pa lang, pwede mong sabihin, introduce yourself. Or self-introduction, or anong stimulus text or question na pwede mo ilagay. Halimbawa, since it's please intro, sorry, wrong grammar, wrong spelling. Please introduce yourself in a creative way.
Siyempre, di naman nakakasawa naman kung papakilala lang sila. So, let's give them a challenge by introducing themselves. By the way, 1,000 characters lang ang pwede for the question. Okay? So, kung gusto mag-orient pa or to give them a background or a briefer, halimbawa, you explain to them what is a sentence and then tell them, okay, sentences are group of words that expresses a complete thought, it has a subject and a predicate, ganyan-ganyan, and so on and so forth. So, pwede mo ilagay yun doon. Tapos sa dulo, lagay mo, please provide 3 sentences. Provide 3 sentences. Yun. Ngayon, recording time, dahil ang FlipGrid will allow students to record. Kung kanina, sa Padlet, they will just have to write and to post. Okay? Dito sa FlipGrid, pero sa Padlet pwede rin mag-post ng video. Okay? Pero dito sa FlipGrid, ito yung application na pwede talagang gumamit at gumawa, mag-post gamit ang video. Okay? So ngayon, ang recording time ay nakadepende kay teacher. Kung 1 minute or 30 seconds or gusto mo maiksi lang, gusto mo 30 seconds lang, pwede rin naman. Okay? And then, create topic. Yan, so nag-create na siya ngayon. Depende pa rin sa signal natin sa internet kung gaano yan kabilis. Your topic is ready. All set. Okay. Now, you will just have to copy it. And or gusto mo ng QR code, pwede rin naman. Okay. So, after ma-record ng students yung kanilang responses sa ating activity, babalikan mo yung iyong FlipGrid account as teacher at makikita mo dyan yung mga students na nag-submit. Okay? So, ang pwede mong gawin, i-click mo lang ito. And then, nakakatawa pero marinig mo dyan. Pero dyan sa song kasi wala akong sinabi or walang audio. Okay? Pero makikita mo dyan yung sagot nila. And then, what you can do is to make a feedback to your students' work. Okay? This video will only be available to McLaren and Aliluran. Sa akin lang. So, you can score them with the following. Ideas. Okay?
Kunyari ay 5, performance, hindi masyadong kagalingan ng acting, and then you can provide additional input to your students. Pero pwede mo namang hindi lagyan na yan kasi kung marami kang student per class. Ayun lang, and then pwede mo na yung i-copy feedback link, copy, tapos isend mo ito sa kanya. Okay, so ayan yung pamamaraan kung paano gamitin yung Padlet. Close it here sa labas na yan dyan. So, meron pa dito pagpipilian, actions, edit, hide, add to mixtapes, move. Pwede mong i-check yan kung anong pwede pang gamitin. Pero basically, if you want to record an activities ng inyong mga students, yun lang basically yung pwedeng gawin. Create a grid, and then give the link to your students, and students will access the grid, and they will create a work, and then you will check it here on your account. Okay? So, yun lang yung mga pwedeng tandaan. Ngayon, kung meron ka pang at gusto pang ibang ways kung paano gamitin si FlipGrid, you can search on the web at sa YouTube. Marami ka rin makikita at mapapanood kung paano pa mas effective na gagamitin si FlipGrid. Pero sa klase ko, yun yung mga ways kung paano ko ginagamit yung FlipGrid. At yun nga ang paggamit ng FlipGrid. Okay? Medyo technical pa siya, pero pag nasanay tayong gamitin, I'm sure magiging madali na ito sa inyong lahat. Okay? So, yun yung mga dalawa sa pinaka-paborito kong online application na pwede nating gamitin in our online classes. Pero, if you think about it, hindi lang naman sa online class. Pwede rin itong gamitin sa face-to-face class, diba? Para merong novelty, variety, at maging may integration talaga ng technology sa ating classroom. Kasi most of the teachers and most of us believe na the integration of technology is by just using PowerPoint presentation. Hindi pa siya integration na matatawag kung ganun lang yung definition natin ng integration ng ICT. But if we will allow our students to use applications or websites and then perform a task out of those instructions, yun yung masasabi nating integration because they're able to manipulate, create, construct, using the websites applications na ibinigay natin. So I hope you learn kahit konti sa ating discussion sa araw na ito, and I hope you continue on sharing our video, like it, and then comment kung meron kayong suggestions or kung naguluhan kayo. Medyo ako rin parang naguluhan, pero I hope may naitulong ko sa inyo kahit papaano. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and hit that notification bell para updated kayo sa lahat natin mga videos. This is our e-vlog or education vlog brought to you by Maki's channel. Thank you for watching. Bye everyone.